I am ready. Hi, good evening, everyone. Welcome, one and all, for this King's Hospital's FB Live Talks. Thank you for joining us. My name is Dr. Francis Sridhar Katumalla. I am a consultant urologist, andrologist, and a kidney transplant surgeon at King's Hospital's Kondapur. Today, we'll be talking about kidney stones. We'll discuss everything about kidney stones, how are they formed, what are the risk factors, how do they present, what are the treatment options. So we'll discuss each and everything about this kidney stones. Kidney stones is a very important disease, like because now the summer is coming up, there's high chance of symptoms due to kidney stones these days. In the height of summers, there's lots of dehydration which happens. Without knowing, people go into dehydration, and there's lots of crystallization in your urine, and then the stones form. So that's why we thought it will be an important topic to discuss about. Now, kidney stones. No, it's actually a very serious issue. Now, kidney stones basically they are small crystals which are seen in urine, which get together, they adhere together, they fix together, and they form stones. Okay, and it's formed in different part of the urinary tract. Kidney stones, when they say, in general, they talk about kidney stones, but otherwise, there's an entire urinary tract. It starts from kidney high above, and then there is a tube which connects the kidney to the urinary bladder. That's called the ureter, and the urinary bladder. And then you pass out the urine from the urinary bladder through the urethra out. Now, the stones can get stuck anywhere. Either it can be in the kidney, they are called kidney stones. When it comes down to the tube which joins the kidney and the ureter, that is called ureter. So they are called ureteric stones. When the stones slip out and fall into the bladder, that's called a urinary bladder stone. Sometimes stones can form directly straight, primarily in the urinary bladder. So they are called as bladder stones, primary bladder stones. Secondary bladder stones are those which slip out from the kidney through the ureter and fall into the bladder. And then there are some stones which get stuck into the urethra, so they are called as urethral stones. Urethra is a tube through which we pass out urine from the urinary bladder. So depending on where the stone is stuck, where the stone is present, they have different nomenclature. Now, in general population, if you take the general population, nearly about 10 to 15% of general population, they have chances of forming stones. So there is high chance that you, me, we are all part of that 10 to 15%. So that's why we need to be very careful. We need to watch out for stone symptoms, and we need to contact the urologist whenever we feel that there is some issue with our kidneys or we feel that there is some stone related complaints. Now, out of this 10 to 15% of the population which form stones, from this stone forming population, nearly 50% have their kidneys affected. Okay, whether it can be a permanent damage or it can be a temporary damage, but stones do cause kidney damage. So that is why we don't want to go to such an extent where the kidney is damaged completely, permanently. So you want to be careful about this. Now, what are the risk factors? Like, why are these stones formed? Now, if we have a positive family history, like
anybody in our family, our parents, our brothers and sisters, if they have formed stones in their lifetime, then there is a high chance that we can form stones. The chances of stone forming in us is more than anybody walking down the street. మన ఫ్యామిలీలో ఎవరికి రాళ్ళు ఫామ్ అయ్యే టెండెన్సీ ఉన్నా కూడా, లైక్ ఏదైనా హిస్టరీ ఉందనుకోండి, మన పేరెంట్స్కి, లేకపోతే మా బ్రదర్స్, అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు ఎవరికైనా కూడా స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని అంటే, ముందు స్టోన్స్ ఫామ్ అయినాయి అని అంటే, మనలో ఆ స్టోన్ ఫార్మేషన్ ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది అని అంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు బి మోర్ కేర్ఫుల్. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కాకుండా డీహైడ్రేషన్, ఇందాక చెప్పాను కదండి, నీళ్ళు వాటర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ నీడ్ టు హైడ్రేట్ అవర్ సెల్స్ వెరీ వెల్. ఒకవేళ మనం నీళ్లు సరిగ్గా తాగకున్నా కూడా, లేకపోతే మనం డీహైడ్రేట్ అవుతున్నా కూడా, సో యూరిన్లో క్రిస్టలైజేషన్ ఎక్కువైతుంది. క్రిస్టలైజేషన్ ఎక్కువైపోయి ఒక సూపర్ సాచురేషన్ అనేసి ఒక టర్మ్ ఉంటుంది. సూపర్ సాచురేషన్ అంటే నార్మల్గా క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అయినాయి అనుకోండి, అవి నీళ్ళలో కరిగిపోయి, యూరిన్లో కరిగిపోయి అది బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ సూపర్ సాచురేషన్ అంటే క్రిస్టల్స్ ఎక్కువగా ఫామ్ అయినప్పుడు అవి ఇంకా నీళ్ళలో, యూరిన్లో కరగకుండా అవి క్రిస్టల్స్ ఒకటి అతుక్కొని అలా స్టోన్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యాయి. సో నీళ్లు తక్కువగా తాగితే యూరిన్లో ఆ క్రిస్టల్స్ అన్ని వాష్అవుట్ కాకపోతే స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకని డీహైడ్రేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొన్ని డైట్స్, సర్టన్ డైట్స్ అంటే ఇప్పుడు డైట్స్ విచ్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ సాల్ట్స్, animal proteins. There is a salt called as oxalate and uric acid rich diets. So these are the diets which can cause high stone formation. So we need to be careful about our diet. అంటే మనం ఏమి తింటాము అన్నది కూడా మనం కొద్దిగా జాగ్రత్త పడాలి. నార్మల్గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ బ్యాలెన్స్ డైట్, అంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా అందరూ నార్మల్గా am I audible? But there is a signal పోయినట్టుంది. So I was talking about diet. So the diets which are rich in salt, animal proteins, and there are some salts called as oxalates. So foods which are rich in oxalates or animal proteins, they have high tendency to form stones. So అందుకనే కొద్దిగా జాగ్రత్త పడి అటువంటి తిండి పదార్థాలు కొద్దిగా తగ్గిస్తే స్టోన్స్ ఫామ్ అవ్వడం తక్కువ ఉంటాయి. కానీ నార్మల్గా జనరల్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్లో అన్నీ ఉంటాయి. A little bit of salt, a little bit of oxalates, a little bit of animal proteins. So anything in normalcy, in moderation, should not be a problem. నార్మల్గా మనం తినే తిండిలో తింటా ఉంటే అవి దానివల్ల స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యేవి కావు. కానీ ఆల్రెడీ మనకు స్టోన్ ఫామ్ అయ్యే రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంది అని అంటే ఇటువంటి పదార్థాలు కొద్దిగా అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్. ఒబేసిటీ, లావు ఎక్కువగా ఉండడం, బిఎంఐ అంటారు. ఆ బిఎంఐ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, మన వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంది, ఒబేసిటీ ఉందని, వాళ్ళల్లో స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అందుకనే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ బాగుండాలా అంటారు. Physical activity should be good. You need to keep doing your exercises well. You need to have a good fitness. So obesity ఉంటే స్టోన్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, ఇప్పుడు ఏం పని చేయకుండా, బేసికలీ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ okay. Can you hear me? We'll wait for this post signal to settle down. If you have any doubts, you can just post your doubts on the FB chat and we'll answer all your doubts. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు FB chat లో క్వశ్చన్స్ రేస్ చేశారు అని అంటే we will clear all your doubts. మధ్యలో కొద్దిగా సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్గా ఉంది. We are really sorry about that. Yeah, I was talking about some diseases, certain diseases which can form stones. Like ఇప్పుడు మన పేగులు
బవల్. సో బవల్ డిసీజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, మన అబ్జార్ప్షన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, కాల్షియం అబ్జార్ప్షన్, వాటర్ అబ్జార్ప్షన్, దీని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్, ఓకే, ఆర్ మన బవల్ ఏదైనా గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ సర్జరీ చేసుకుంటాం, స్టమక్ తగ్గించడం కానీ లేకపోతే ఇంటెస్టైన్ తగ్గించడం కానీ అటువంటి సర్జరీస్ ఏమైనా జరిగాయి అనుకోండి, సో అబ్జార్ప్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువైతాయి. సో certain diseases which are related to bowel can cause stone formation. Now renal tubular acidosis అనేది ఒక డిసీజ్ ఉంటుంది. renal tubular acidosis అంటే అది మన బాడీలో రక్తాన్ని కొద్దిగా అసిడిక్ లాగా చేసేసి క్రిస్టల్స్ ఎక్కువ ఫామ్ అయ్యేసి దాంట్లో స్టోన్స్ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతా ఉంటాయి. సో ఈ కొన్ని డిసీజెస్ వల్ల కొన్ని డిసీజెస్ వల్ల స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొన్ని డ్రగ్స్ కూడా, మెడిసిన్స్, కొన్ని మెడికేషన్స్ వల్ల కూడా స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని న్యూట్రలైజ్ చేయాలి అంటే ఒకటే హైడ్రేషన్. యూ హ్యావ్ టు లోడ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ టు ప్రొడ్యూస్ clear urine. So when you start producing clear urine, so we assume that there are no crystals in urine, they don't get aggregated, they don't form stones. So hydration is very important. Now pathophysiology అంటే ఈ స్టోన్స్ ఫామ్ ఎందుకు అవుతాయి అంటే నేను ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేశాను. ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ సూపర్ సాచురేషన్ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్. సూపర్ సాచురేషన్ అంటే నార్మల్గా చిన్న చిన్న క్రిస్టల్స్ మన యూరిన్లో అబ్జార్బ్ అయిపోయి అది బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ క్రిస్టల్స్ ఎక్కువ అవుతాయో ఒక క్రిస్టల్కి ఇంకో క్రిస్టల్కి అవి అతుక్కొని పోయేసరికి నిదానంగా సైజ్ పెద్దగా అవుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మన కిడ్నీ లోపల చర్మం, ఎపిథీలియం అంటారు, ఆ ఎపిథీలియంకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఈజీగా అతుక్కొని పోతాయి. ఇన్ఫెక్షన్, యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా కొంచెం బ్లడ్ వచ్చినా కూడా, సో దానివల్ల ఈజీగా ఆ ఏరియాలో అతుక్కుపోయి ఆ క్రిస్టల్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి అతుక్కుపోయి స్టోన్స్ నిదానంగా ఫామ్ అయ్యి అవి సైజ్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో సూపర్ సాచురేషన్ ఆఫ్ ద క్రిస్టల్స్ అది ఒక మెయిన్ పాథోఫిజియాలజీ. దాని మీద ఇవన్నీ యాడ్ అవుతాయండి. ఫ్లూయిడ్స్ సరిగ్గా తీసుకోవట్లేదు, సాల్ట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం, సో వీటన్నిటి వల్ల స్టోన్ ఫార్మేషన్ అయితే ఉంటాయి. స్టోన్స్ కూడా చాలా రకాలుగా ఉంటాయండి, డిఫరెంట్ స్టోన్స్. ఏం రాళ్ళు తయారయ్యాయి అని. సో మోస్ట్లీ దర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్. అవి కాల్షియం స్టోన్స్ అంటారు, ఆక్సిలేట్ స్టోన్స్ అంటారు, యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్, స్ట్రూవైట్ స్టోన్స్. ఇవన్నీ ఆ స్టోన్లో ఉన్న పదార్థాలు, ఏ పదార్థాలతోటి స్టోన్ ఫామ్ అయ్యిందా అనేసి. అండ్ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కాల్షియం అంటూ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ కాల్షియం ఇస్ సీన్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోన్స్. ప్యూర్ యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్సా లేకపోతే అటువంటివి చాలా తక్కువగా ఫామ్ అవుతాయి. ఆ స్టోన్ మనము సర్జరీ చేసినప్పుడు తీసినప్పుడు కానీ లేకపోతే దానంతగా బయటపడ్డప్పుడు కానీ ఆ స్టోన్ని మనం తీసి టెస్టింగ్కి పంపిస్తాం. ఆ స్టోన్ టెస్టింగ్కి పంపించినప్పుడు దాంట్లో ఎటువంటి పదార్థాలు ఉన్నాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి అనేసి తెలుసుకోవచ్చు. సో అది కూడా ఒక రకంగా మనకు ట్రీట్మెంట్లో హెల్ప్ చేస్తుంది. అంటే ఏ స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి అని కనుక్కోవాలి. ఈ స్టోన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఎలా ప్రెసెంట్ అవుతాం, అంటే వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్, మనకు ఎటువంటి కష్టాలు, ఎటువంటి బాధలు ఉంటాయి ఆ స్టోన్స్ ఫామ్ అయిన వల్ల. నార్మల్గా స్టోన్స్ ఏ సిమ్టమాటిక్ ఉంటాయండి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోన్స్ సైలెంట్ స్టోన్స్ అంటారు. లోపల కిడ్నీ లోపల చాలా సైలెంట్గా ఒక కార్నర్లో పడి ఉంటాయి, దానివల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ అంటూ స్టార్ట్ అయితే ద మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఈస్ ఇట్స్ అ ఫ్లాంక్ పెయిన్. ఇట్స్ అ ఫ్లాంక్ పెయిన్, లాయింగ్ పెయిన్ అంటారు. It starts from the flank, it comes down anteriorly and it goes down to the medial aspect of the thigh. అంటే వెనక పక్కన నొప్పి స్టార్ట్ అయ్యి ముందు పక్కకి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, రేడియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అది టిపికల్ పెయిన్ అండి స్టోన్కి. అందరూ ఇట్లా నడుము పట్టేసుకొని చాలా సివియర్గా పెయిన్ ఉంది అంటారు. ద మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఈస్ లాయింగ్ పెయిన్, ఫ్లాంక్ పెయిన్ విచ్ ఇస్ రేడియేటింగ్ యాంటీరియర్లీ. నొప్పి కాకుండా యూ కెన్ హ్యావ్ నాజియా అండ్ వామిటింగ్స్, వాంతులు, లేకపోతే వాంతి వచ్చే ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది చూడండి, నాజియా లాగా. సో వామిటింగ్ అండ్ నాజియా అదర్ సిమ్టమ్స్. అంతేకాకుండా యూరిన్లో మంటగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్టోన్స్ పొజిషన్ని బట్టి వాటి సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటాయి. అదే పైన కిడ్నీలోనే ఉందనుకోండి, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ ఫ్లాంక్ పెయిన్.
కొద్దిగా నాజియా, వామిట్ ఉంటుంది. అదే యురేటర్లో ఇరుక్కొని అని అంటే ఆ పెయిన్ కొద్దిగా యాంటీరియర్లీ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది, కిందికి తొడ వరకు రావచ్చు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్టోన్ ఆల్సో ద సిమ్టమ్స్ చేంజ్. నాజియా, వామిటింగ్ ప్రతి ఒక్క స్టోన్కి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కొద్దిగా యూరిన్ స్టోన్ కింద పక్కకి జారింది అని అంటే యూరిన్ పోసే దారిలో మంటగా ఉంటుంది. యూరిన్ పోసేటప్పుడు మంటగా ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ బర్నింగ్ ఇన్ యువర్ యూరినేషన్ అండ్ దెర్ బి సమ్ బ్లడ్ టెన్స్డ్ యూరిన్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆ యూరిన్ వచ్చినట్లు అర్జెన్సీ లాగా ఉంటుంది. మనం వెళ్ళి యూరిన్ పాస్ చేసినామంటే చాలా కొద్దిగానే వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ద స్టోన్ ఇస్ గాట్ స్టక్ సమ్వేర్ ఇన్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూరేటర్. అంటే ఆ కిడ్నీ నుంచి వచ్చే పైప్ ఆ బ్లాడర్ కన్నా ముందు ఆ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ ట్యూబ్లో యూరేటర్లో ఇరుక్కొని ఉన్నప్పుడు ఈ మళ్ళీ యూరిన్ వచ్చిన సెన్సేషన్ ఉంటుంది, కానీ ఆ యూరిన్ సరిగ్గా రాదు. సో యూరినరీ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటాయి స్టోన్ పేషెంట్స్లో. ఒకవేళ కాంప్లికేటెడ్ స్టోన్స్ అనుకోండి, చాలా రోజుల నుంచి స్టోన్ ఇరుక్కొని ఉంది అండ్ స్టోన్ చాలా పెద్దగా ఉంది, కిడ్నీని బ్లాక్ చేస్తూ ఉంది. సో యూ మైట్ హ్యావ్ ఫీవర్ because of the blocked urinary system. The urine gets collected and the urine gets infected. So urinary tract infection develop అయిపోయి ఫీవర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫీవర్ విత్ చిల్స్ అండ్ రైజెస్, అది చలి జ్వరం లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది. యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు చలి జ్వరం లాగా వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ అ కాంప్లికేటెడ్ స్టోన్స్ అనమాట. ఇంకా సివియర్గా పోయినాము అని అంటే కిడ్నీస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సైలెంట్ స్టోన్స్ అని ఒక మాట చెప్పారు. సైలెంట్ స్టోన్స్ అంటే అప్పుడప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్ ప్రెసెంట్ అవుతారు. వాళ్ళు ప్రెసెంట్ అవ్వడంతో ఒక పెద్ద స్టోన్ తోటి ఫామ్ అవుతారు. దేర్ఫోర్ స్టాగ్-ఆన్ స్టోన్స్. స్టాగ్-ఆన్ స్టోన్స్ అంటే కిడ్నీ నిండా రాళ్ళతో ఫామ్ అయిపోతుంది. సో స్టాగ్-ఆన్ స్టోన్స్ ఫామ్ అయినాయి అని అంటే ఇంతవరకు మీకు తెలియదా, మీకు అసలు ఐడియా లేదా, మీకు నొప్పి రాలేదా అంటే నొప్పి రాలేదండి అంటారు. సో దీస్ ఆర్ సైలెంట్ స్టోన్స్. సైలెంట్ స్టోన్స్ ఆర్ మోర్ డేంజరస్. ఎందుకంటే చిన్న నొప్పి వస్తే మనము ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించేసుకుంటాం. సో వి కన్సల్ట్ డాక్టర్ అండ్ వి గెట్ అవర్ సెల్స్ ఎవాల్యుయేటెడ్. స్టోన్స్ ఉన్నాయా లేదా, యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా అవన్నీ టెస్ట్ చేసేసుకొని దానికి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సైలెంట్ స్టోన్స్ అనేసరికి ఎటువంటి బాధ లేదు, మనం డాక్టర్ దగ్గరికి విజిట్ కాము. సడన్ గా వేరే దాని కోసం పోయి మనం స్కాన్ చేయించుకుంటే అప్పుడు కిడ్నీలలో రాళ్ళు ఉన్నాయి, కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది అన్న వరకు కూడా రావచ్చు. సో సైలెంట్ స్టోన్స్ ఆర్ మోర్ డేంజరస్. సో జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలా, రెగ్యులర్ చెకప్ లో ఉంటే ఇటువంటివన్నీ బయటపడతా ఉంటాయి. ఈ స్టోన్స్ కి మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తారు, వాట్ ఆర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్స్ విచ్ దే డూ టు ఐడెంటిఫై ద స్టోన్స్. రాయిని పికప్ చేయాలి అని అంటే సిటీ స్కాన్, నార్మల్ సిటీ స్కాన్, నాన్ కాంట్రాస్ట్ సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ కిడ్నీ యూరేటర్ బ్లాడర్, సిటీకేయుబి అంటారు జనరల్ టర్మినాలజీలో. సిటీకేయుబి అంటారు. కేయుబి అంటే కిడ్నీ యూరేటర్ అండ్ బ్లాడర్. సో నాన్ కాంట్రాస్ట్ సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ కిడ్నీ యూరేటర్ బ్లాడర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఈజ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ చాయిస్. దాని ద్వారా మనకు ఎంత చిన్న రాయన్నా అది పికప్ చేస్తారు. దాంట్లో స్టోన్స్ లేవు అంటే మనం నిర్ధారించేసుకోవచ్చు స్టోన్స్ లేవు అనేసి. సో నాన్ కాంట్రాస్ట్ సిటీ ఆఫ్ కిడ్నీ యూరేటర్ అండ్ బ్లాడర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫర్ స్టోన్స్. అది ప్రతి ఒక్క సిటీ స్కాన్ దాంట్లో చేసేస్తారండి. జస్ట్ అబౌట్ 10 minutes దాని 10-15 minutes రిపోర్ట్ వచ్చేస్తారు దానికి. సో సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ కిడ్నీ యూరేటర్ బ్లాడర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టు డూ. వేరే ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా చేయొచ్చు, ప్రతి ఒక్క దగ్గర సిటీ స్కాన్ ఉంటుంది అని కాదు. సో అందుకనేసి అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ అంటారు. అల్ట్రాసౌండ్ కేయుబి, అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డమెన్, లేకపోతే ఎక్స్రే కేయుబి, ఇవి చేసినా కూడా కిడ్నీస్ గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. స్టోన్ ఐడెంటిఫికేషనే కాకుండా ఆ స్టోన్ జబ్బులు ఉన్న వారికి వేరే టెస్ట్ కూడా అవసరం ఉంటుంది. యూరిన్లో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా అని చేయడానికి యూరిన్ టెస్ట్ చేస్తారు. నార్మల్లీ రొటీన్ యూరిన్, కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు. దాంట్లో పస్ సెల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, బ్యాక్టీరియా ఏమైనా ఉందా, బ్లడ్ సెల్స్, రక్తం ఏమైనా యూరిన్లో వస్తుందా అని తెలుసుకోవడానికి కంప్లీట్ యూరిన్ టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా యూరిన్ కల్చర్, అప్పుడప్పుడు స్టోన్స్ ఉన్నప్పుడు యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్, యాంటీబయాటిక్స్ ఏమైనా అవసరం పడుతుందా లేదా అనేసి. ఇప్పుడు ఎవరైనా జ్వరంతో వచ్చినారు, సివియర్ పెయిన్తో వచ్చినారు, లేకపోతే ఆల్రెడీ ఆ పేషెంట్ డయాబెటిక్, సో వాటిలో ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి సో యూరిన్ కల్చర్ ఒకటి చేసి దాంట్లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అంటే దాన్ని కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ బాగున్నాయా లేవా అని చెప్పి చూడడానికి క్రియాటినిన్ అనేసి ఒక టెస్ట్ చేస్తారు, బ్లడ్లో చూసారు. క్రియాటినిన్ అనేసి, క్రియాటినిన్ నార్మల్గా ఉంది అంటే ప్రిటీ మచ్ ద కిడ్నీస్ ఆర్ సేఫ్ అనేసి. సో స్టోన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడానికి ద బెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ సిటీ కేయుబి. నౌ ఓకే, స్టోన్ ఐడెంటిఫై అయిపోయింది. సో స్టోన్ ఐడెంటిఫై అయిపోయింది, ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి? నౌ ఆల్ స్టోన్స్ డోంట్ నీడ్ ట్రీట్మెంట్. ఇప్పుడు చాలా మందికి పాపులేషన్లో మనం అల్ట్రాసౌండ్ చేసిన, సిటీ స్కాన్ చేసిన చిన్న చిన్న స్టోన్స్ పికప్ అవుతా ఉంటాయి.
కానీ ప్రతి ఒక్క స్టోన్కి వీ డోంట్ నీడ్ టు ఆపరేట్, వీ డోంట్ నీడ్ టు ట్రీట్ ఆల్ స్టోన్స్. నౌ if there are small stones like 3 or 4 millimeter stones which are sitting idle in the corner of the kidney, which are not troubling you, so you don't need to intervene for that. You just have to be on follow, just drink lots of water, make sure you hydrate yourself well. So these stones slip out on their own. See the ureter, the kidney tube, the tube which connects the kidney to the bladder, ante kidney nunchi bladder ki connect ayye aa tube ureter antaru. ఆ ureter నార్మల్ గా 4 to 5 millimeters size లో ఉంటుంది. ఆ ట్యూబ్ ల్యూమెన్, ఆ ట్యూబ్ సైజ్ 4 to 5 millimeters లో ఉంటుంది. సో ఈ 2 millimeter స్టోన్స్, 3 millimeter స్టోన్స్ మనం నీళ్లు తాగుతూ ఉంటే అవి దానంతట అవే స్లిప్ అయిపోయి కింద యూరిన్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి. సో అందుకనేసి చిన్న చిన్న రాళ్ళకు మనము ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కానీ ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది, ఎవరెవరికి అవసరం పడుతుంది అన్నది స్టోన్ సైజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. స్టోన్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది, కిడ్నీలో ఉందా, కిడ్నీలో నుంచి వచ్చే పైప్లో ఉందా, లేకపోతే యూరినరీ బ్లాడర్లో ఉందా, ఆ స్టోన్ వల్ల కిడ్నీ అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుందా, అంటే ఆ యూరిన్ ఫ్రీగా బయటికి రాకుండా అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుందా, కిడ్నీలో వాపు, కిడ్నీ స్టేటస్ ఏంటి, ఈ పాయింట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది మనకు ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా అనేసి. సో పెద్ద స్టోన్స్ లేకపోతే కిడ్నీ బ్లాక్ అవుతుంది, యూరేటర్లో స్టోన్ ఇరుక్కొని ఉంది, దానివల్ల యూరిన్ ఫ్రీగా పాస్ కాకుండా కిడ్నీలో వాపు వచ్చేసి సివియర్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ అయిపోతా ఉన్నాయి, జ్వరం వచ్చేస్తూ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద స్టోన్స్ విచ్ విల్ రిక్వైర్ ట్రీట్మెంట్. ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏం చేస్తారు, ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ ఈఎస్డబ్ల్యూఎల్ అనేసి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ ఉంది. ఈఎస్డబ్ల్యూఎల్, ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ షాక్ వేవ్ లిథోట్రిప్సీ. అది దాని యూజ్ లిమిటెడ్, అంటే అన్ని స్టోన్స్కి, అంటే ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడ్డ అన్ని స్టోన్స్కి మనము ఒకటేలాగా ట్రీట్ చేయలేము. దాని సైజు, దాని పొజిషన్ ఎలా ఉంది, ఎంత గట్టిగా ఉంది, దాని ప్రకారం మనం ట్రీట్మెంట్ మారుతూ ఉంటాయి. సో నేను ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చెప్తున్నాను. ఆ ఆప్షన్స్ ఏ ఆప్షన్ బెస్ట్ అన్నది మీ యూరాలజిస్ట్ డిస్కస్ చేసి, యూరాలజిస్ట్ అండ్ మీతో డిస్కస్ చేసుకొని both of you will sit together and decide which is the better one. The urologist obviously will suggest and then it's your call. Now ESWL అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంది, ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ షాక్ వేవ్ లిథోట్రిప్సీ. Now చాలా లిమిటెడ్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య. అది ఏంటి అంటే ఒక మెషిన్ కింద మనం పడుకొని ఉంటాము, సంథింగ్ లైక్ సిటీ స్కాన్ లాంటి బెడ్ ఉంటుంది, దాని మీద పడుకొని ఉంటాము. ఆ స్టోన్ మీద కొన్ని రేస్ ఫోకస్ అవుతాయి, కొన్ని రేస్ ఫోకస్ అయ్యేసి ఆ స్టోన్ని సెంటర్ పాయింట్ లాగా పెట్టుకొని ఆ రేస్ ఆ స్టోన్ మీద ఫోకస్ చేసేసి దాన్ని బ్లాస్ట్ చేసేస్తారు. ఇది డే కేర్ ప్రొసీజర్ అయితే దీన్ని ఆపరేషన్ అని అనరు, ఎందుకంటే మనము యూరిన్ పోయే దాని లోపలికి పోవట్లేదు, అనెస్థీసియా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, డే కేర్ ప్రొసీజర్ లాగా చేస్తారు. కాబట్టి ఎక్స్ట్రా కార్పోరియల్ షాక్ వేవ్ లిథోట్రిప్సీ అనేది ఒక ఆప్షన్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి, నార్మల్గా ఎక్కువగా ఏంటి అంటే ఈ స్టోన్స్ అన్ని స్లిప్ అయ్యేసి ఆ యురేటర్ ఆ పైపులో ఇరుక్కొని ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు బ్లాడర్ స్టోన్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఆ పైప్ కింద బ్లాడర్ ఉంటుంది, బ్లాడర్లో స్టోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కింద యూరిన్ పాస్ అయ్యే దారిలో నుంచి ఒక చిన్న పైప్ పెడతాం, చిన్న ట్యూబ్ లాంటిది. ఆ ట్యూబ్కి కెమెరా ఉంటుంది, లైట్ ఉంటుంది, దాంతో పాటు ఆ యూరిన్ పాస్ చేసే దారి లోపలికి వెళ్ళేసి బ్లాడర్లో మనము ఆ స్టోన్ని ఐడెంటిఫై చేసేసి ఆ స్టోన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసేసి అన్ని ముక్కలన్నీ క్లియర్ చేసేస్తాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సిస్టోలిథోట్రిప్సీ. అంటే బ్లాడర్లోకి ఒక ట్యూబ్ కెమెరా తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళి ఐడెంటిఫై చేసేసి దాన్ని బ్లాస్ట్ చేసి బ్లాడర్లో నుంచి తీసేస్తాం. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ సిస్టోలిథోట్రిప్సీ. నౌ just above the bladder is the ureter. If you have understood the kidney, ureter and bladder, KUB, కిడ్నీ ఉంటుంది, దాని నుంచి ఒక పైప్ కిందికి వస్తుంది, దాని కింద బ్లాడర్ ఉంటుంది. సో బ్లాడర్ స్టోన్స్ ని తీయడాన్ని సిస్టోలిథోట్రిప్సీ అంటారు. యూరిన్ పోయే దానిలో నుంచి వెళ్ళేసి దాన్ని పగలు కొట్టేసి తీసేస్తారు, చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్ని తీసేస్తారు, దానికి కింద నుంచి పోయడము కుట్టడము అంటూ అవసరం లేదు. ఒకవేళ బ్లాడర్లో స్టోన్ చాలా పెద్దగా ఉంది, 4 సెంటీమీటర్స్ 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, కింద నుంచి మనం పోవడం కష్టమవుతుంది అంటే అప్పుడు కడుపు దగ్గర ఒక చిన్న ఇన్సిషన్ ఇచ్చేసి ఆ మొత్తం స్టోన్ని తీసేసి సిస్టోలిథోటమీ. అంటే సిస్టోలిథోటమీ అని అంటే కడుపు దగ్గర ఒక చిన్న కట్ చేసేసి స్టోన్ని మొత్తం తీసేస్తారు. సిస్టోలిథోట్రిప్సీ అంటే యూరిన్ బ్లాడర్ లోపల ఒక చిన్న ఎండోస్కోపిక్ సిస్టోలిథోటమీ, యూరినరీ బ్లాడర్ లోపలికి ఒక పైప్ పెట్టి లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని ఫ్రాగ్మెంట్ చేసేసి అన్ని పీసెస్ అన్ని క్లియర్ చేయడం. బ్లాడర్ తర్వాత యూరెటర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. యూరెటర్ అంటే ద పైప్, ద ట్యూబ్ విచ్ కనెక్ట్స్ ద కిడ్నీ అండ్ ద బ్లాడర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోన్స్ ఆర్ స్టక్ ఇన్ ద యూరెటర్ because the ureter is just about 5 millimeters and these stones which are about 7 millimeters, 8 millimeters, 10 millimeters, these are the stones which get stuck in the ureter because they can't pass through the ureter. Ureter kuda normally eluka toka laga untadi, it's like a rat tail, it's broad high above and as it comes down it becomes narrow.
becomes narrow like a rat tail. So most of these stones get stuck in the lower part of the ureter because that area is very narrow. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఒక అప్పుడు కూడా ఒక స్కోపీ అని ఎండోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్. ఎండోస్కోపీ అని అంటే యూరిన్ పోయే దానిలో నుంచి చిన్న చిన్న గొట్టాలు, ట్యూబ్స్, పైప్స్ లోపలికి వేసేసి దాంతో స్టోన్ ని ఐడెంటిఫై చేసేసి బ్లాస్ట్ చేసేసి అన్ని ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని తీయడం, కొయ్యడము, కుట్టడం అంటూ ఏమీ ఉండదు. సో యురెట్రో రీనోస్కోపీ అంటారు. యురెటరో రీనోస్కోపీ, యుఆర్ఎస్ అంటే ఆ సన్న పొడుగుగా ఒక స్కోప్ ఉంటుంది, దాన్ని తీసుకొని యూరినరీ బ్లాడర్ ఎంటర్ అయ్యి యూరినరీ బ్లాడర్ లో ఆ యురెటర్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది, యురెట్రిక్ ఆరిఫిస్ అని. You enter through the ureteric orifice and you enter the ureter, identify the stone and blast the stone. Stone blast cheyali ante laser to blast cheyochu, pneumatic lithotripsy to blast cheyochu. You just blast the stone and then you take off all the fragments. This is called URS, ureterorenoscopy, and then you do a lithotripsy. Lithotripsy is breaking the stone. Lithotripsy ante రాళ్ళని పగలగొట్టడాన్ని లిథోట్రిప్సీ అంటారు. రాళ్ళని పగలగొట్టి చిన్న చిన్న ముక్కలన్నీ తీసేసేయచ్చు. అలాగనే if you continue to go into the kidney through the urinary passage, it's called as RIRS, retrograde intrarenal surgery. Retrograde intrarenal surgery, అప్పర్ యూరెటర్ లో స్టోన్ ఉన్నా కూడా, లేకపోతే కిడ్నీలో స్టోన్ ఉన్నా కూడా, చిన్న చిన్న స్టోన్స్ కిడ్నీలో 1 సెంటీమీటర్ 1.5 సెంటీమీటర్ స్టోన్స్ ఉన్నా కూడా కింద నుంచి దానికి కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేసి స్టోన్ ని ఐడెంటిఫై చేసేసి దాన్ని బ్లాస్ట్ చేసేసి ఆ పొడిని మొత్తము వాష్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ స్టోన్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోన్స్ ని ఆపరేషన్ అవసరము అనగానే, ఆపరేషన్ అంటే కొయ్యడము, కుట్టడము, రక్తము, నొప్పి, కుట్లు అటువంటివి ఏమీ ఉండవు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోన్స్ క్యాన్ బి హ్యాండిల్ త్రూ ద యూరినరీ ఓపెనింగ్ ఇట్సెల్ఫ్. కింద నుంచి మనం యూరిన్ పాస్ చేసే దానిలో నుంచి లోపలికి వెళ్ళిపోయి అవన్నీ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ కిడ్నీలో స్టోన్స్ పెద్దగా ఉంది, కింద నుంచి పోతే కష్టమైతుంది, స్టోన్స్ మిగిలిపోతాయి అన్న ఆప్షన్ ఏదైనా ఉంటే యూరాలజిస్ట్ ఇస్ ద బెస్ట్ జడ్జ్. తను అప్పుడు ఒక ఆప్షన్ ఏంటి అంటే చిన్నగా ఒక చిన్న రంధ్రం పెడతారు ఫ్లాంక్ లో ఒక చిన్న 1 or 2 సెంటీమీటర్స్ రంధ్రం పెట్టేసి, ఇట్స్ కాల్డ్ as PCNL, పర్క్యూటేనియస్ నెఫ్రోలిథోటమీ. సో PCNL చేసినాము అంటే ఫ్లాంక్ లో 1 సెంటీమీటర్ 2 సెంటీమీటర్ ఇన్సిషన్ నుంచి ఒక కిడ్నీ లోపలికి ఒక దారిని తయారు చేసుకుంటాం. సో అక్కడ నుంచి కిడ్నీలోకి ఎంటర్ అయ్యి స్టోన్ ని ఫ్రాగ్మెంట్ చేసేసి స్టోన్ ని తీసేస్తారు. సో సైడ్ లో నుంచి అంటే ఫ్లాంక్ లో నుంచి కిడ్నీని ఎంటర్ అవ్వచ్చు. సో జస్ట్ ఒక 2 సెంటీమీటర్ 1 సెంటీమీటర్ ఇన్సిషన్ తోటి అక్కడ నుంచి కిడ్నీలోకి వెళ్ళేసి ఆల్ ద స్టోన్స్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ కెన్ బి రిమూవ్ ఫ్రమ్. దట్స్ కాల్డ్ PCNL, పర్క్యూటేనియస్ నెఫ్రోలిథోటమీ. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ సర్జికల్ ఆప్షన్. అంటే మొత్తం కట్ చేసి ఓపెన్ చేసి కిడ్నీని ఓపెన్ చేసి రాళ్ళు తీయాల్సిన అవసరం ఈ మధ్య ఉండదు. వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దే యూజ్డ్ టు డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అంటే ఇప్పుడు పాత పేషెంట్స్ ఎవరైనా వచ్చినారంటే స్టోన్ ఆపరేషన్ అయింది, చూపించండి ఎక్కడ అయింది అని ఇంత పెద్ద కట్ ఉంటాయి. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వి మూవ్ మచ్ అహెడ్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ చిన్న చిన్న హోల్స్ తోటే అన్ని చేసేస్తాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం హోల్స్ కూడా అవసరం లేదు, యూరిన్ పోయే దానిలో నుంచి ట్రీట్మెంట్ అంతా చేసేయచ్చు. నో ప్రివెన్షన్ అంటే ఈ స్టోన్స్ రాకుండా ఏం చేయాలి అనేసి ఏంటి అంటే, ఒక్కసారి స్టోన్స్ ఫామ్ అయినాయి అనుకోండి, దెర్ ఇస్ నియర్లీ అబౌట్ 20 to 50% ఛాన్సెస్ దట్ యూ ఫార్మ్ స్టోన్స్ అగైన్. రికరెంట్ స్టోన్ ఫార్మేషన్. అందుకని ఖచ్చితంగా చెప్తాను, ఒకసారి స్టోన్స్ ఫామ్ అయినా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు స్టోన్ తయారైతే ఖచ్చితంగా నీళ్ళు ఎక్కువ తాగుతూ ఉండండి, రెగ్యులర్ చెకప్ లో ఉంటా ఉండండి. Now, what do you need to do? How can you prevent recurrent stone formation? You need to drink lots of water. That is the main thing. You need to drink at least 3 to 4 liters of water per day. You have to produce about 2 to 2.5 liters of urine. That is the main thing. 2 to 2.5 liters of urine you produce చేస్తున్నారు అని అంటే దానిలో ఉన్న క్రిస్టల్స్ అన్ని వాష్ అవుట్ అయిపోతూ ఉంటాయి అండ్ స్టోన్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ తక్కువగా ఉంటాయి. సో బేసికలీ హైడ్రేట్ యువర్ సెల్ఫ్. యువర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ షుడ్ బి వెరీ గుడ్. యూ కాంట్ పుట్ ఆన్ వెయిట్. ఒబేసిటీ రాకూడదు, యాక్టివ్గా ఉండాలి. కొంచెం డయట్ మోడిఫికేషన్స్, టమాటో పండ్లు తినకూడదా, పాలకూర తినకూడదా, దట్ ఆక్సిలేట్ రిచ్ ఫుడ్. టమాటో పండ్లు తింటే రాళ్ళు వస్తాయి, గింజలు తింటే రాళ్ళు వస్తాయి, పాలకూర తింటే రాళ్ళు వస్తాయి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఈ టమాటో పండ్లు మొత్తానికి. If you have a balanced diet, the balanced diet will have a little bit of tomatoes and a little bit of spinach and all that stuff. That won't cause any stone formation. Right? You just have to make sure that you don't overdo anything. So balanced diet తీసుకుంటా ఉండాలా. Animal proteins and food rich in salts అవి కొద్దిగా తగ్గిస్తే better. And the regular doctor checkup తో ఉన్నాము అని అంటే you can identify even if there are some small stones. You can identify at the early stages and you can pick them up. So a little bit of lifestyle modifications, dietary modifications, weight loss, hydration. These are the things which can prevent stones. So this is the complete gist about
renal stones. The renal is the word used for kidney. So this is a complete discussion about stones which are formed in kidney, ureter, and bladder. So if anybody has any doubts, I'll be more than happy to clear these doubts. You can just send some questions in the Facebook, and I'll get to see them, and I'll answer your questions. I just hope I'm clear, and we are available always at KIMS Hospital, Kondapur. If there's any doubt regarding any kidney issues, any urinary issues, we have a good team of urology and nephrology to deal with the kidneys and all the diseases, so we'll be more than willing to help. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి. చిన్న పిల్లల్లో స్టోన్స్ ఉంటే ఎట్లా అనేసి. చిన్న పిల్లల్లో స్టోన్స్, లైక్ స్టోన్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్. Now stones in children usually that may not be because of dehydration. So that is why చిన్న పిల్లల్లో రాలొచ్చినాయి అంటే we have to evaluate them completely to see if there is any abnormality, అంటే పుట్టుకతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేసి. సో ఆ కంప్లీట్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది. ఏమన్నా సాల్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏమన్నా ఎంజైమ్స్ ఏమన్నా తక్కువ ఉన్నాయా, లేకపోతే కిడ్నీ నార్మల్ గా కిడ్నీ, యురేటర్ అండ్ బ్లాడర్ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు అవి సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వకుండా కూడా దాంట్లో యూరిన్ స్టాగ్నెంట్ అయిపోయి స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అందుకనేసి డెవలప్మెంట్లో అంటే పుట్టుకతోటి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అన్న ఎవాల్యుయేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ వన్స్ యూ ఐడెంటిఫై దట్ ఏమీ లేదు అనుకున్నప్పుడు దెన్ ద చైల్డ్ క్యాన్ బి నార్మల్. లేదంటే ఏదైనా కారణం దొరికింది అంటే దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ స్టోన్స్ ని ఎలా మేనేజ్ చేయడము అంటే ట్రీట్మెంట్ ఏముంటుంది స్టోన్స్ అంటే, స్టోన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత అడల్ట్స్ లో కానీ చిల్డ్రన్ లో కానీ ఆ స్టోన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సేమే ఉంటుంది. చిన్న చిన్న రాళ్ళు ఉంటే మనం వెయిట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ పెద్దగా ఉంటే కింద నుంచి పోయి తీయాలి, లేకపోతే చిన్న హోల్ పెట్టి తీయాలి. సో ఆల్ దోస్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ సేమ్. కానీ ఒక్కటి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద చైల్డ్ కంప్లీట్లీ. పుట్టుకతో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని చూడాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్. విచ్ సర్జరీ ఈజ్ ద బెస్ట్ అంటే ఏ సర్జరీ చేస్తే రాళ్ళకి బెస్ట్ అనేసి, అది రాయిని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. ద స్టోన్ సైజ్, ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్టోన్. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కొయ్యకుండా తీస్తేనే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. యా, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ ఫినిష్ ఆఫ్ అంటే కొయ్యకుండా, కట్ చేయకుండా, నొప్పి లేకుండా, బ్లడ్ లేకుండా, కుట్లు లేకుండా కింద నుంచి యూరిన్ పోయే ప్యాసేజ్ నుంచి ఒక చిన్న ట్యూబ్ వేసేసి స్టోన్స్ తీసేస్తాం. కానీ ప్రతి ఒక్క స్టోన్ కి ఒకటే ట్రీట్మెంట్ చేయడం వీలు కాదు. అది స్టోన్ సైజ్ మీద, పొజిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ కిడ్నీలో 4 సెంటీమీటర్స్ స్టోన్ ఉందనుకో, 4 సెంటీమీటర్స్ ఇస్ వెరీ బిగ్ థింగ్. ఇప్పుడు స్కేల్ చూసినామంటే 4 సెంటీమీటర్స్ ఇంతే కదా అనుకుంటారు, కానీ కిడ్నీకి ఆ 4 సెంటీమీటర్స్ ఇస్ వెరీ బిగ్. సో 3 సెంటీమీటర్, 4 సెంటీమీటర్స్ స్టోన్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ వెరీ బిగ్ స్టోన్. సో దానికోసం అనేసి ఖచ్చితంగా ఒక చిన్న హోల్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ PCNL, ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు. సో దట్ ఈస్ వై అంటే స్టోన్ ఎక్కడ ఉంది, ఎంత పెద్దగా ఉంది, సో మీ యూరాలజిస్ట్ మీరు డిస్కస్ చేసుకొని, సో he'll give you the different options whichever is possible, and it is better to leave the option in the urologist. So let him decide which is best for you. స్టోన్స్ అన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ కావాలా అనుకున్నారు. అన్ని స్టోన్స్ కి ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదండి. యూ డోంట్ నీడ్ టు ట్రీట్ ఆల్ ద స్టోన్స్. Routinely when you go for your routine checkup, they identify small stone, 2 millimeter stones, 3 millimeter stones and identify చేస్తారు. So those stones don't need to be treated. You can just wait and watch. You can keep drinking lots of water and those stones will slip out on their own. స్టోన్స్ కోసం మెడిసిన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేసి. ఎస్, సి మెడిసిన్స్ అంటే స్టోన్స్ బయటికి రావడానికి మెడిసిన్స్ ఉండవు. స్టోన్స్ కరిగిపోవాలి అని ఇవ్వడానికి మెడిసిన్స్ ఉండవు. ద ఓన్లీ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ విచ్ ఇస్ ప్రూవన్ టు బి హెల్ప్ఫుల్, ఆల్ఫా బ్లాకర్స్ అనేసి ఒక చిన్న టాబ్లెట్ ఉంటుందండి. దానివల్ల ఏమైతుంది అంటే మన కిడ్నీ నుంచి వచ్చే పైప్ ఉంది చూడండి, ఆ పైప్ కొంచెం లూజ్ అవుతుంది. సో కొంచెం లూజ్ అయ్యేసరికి ఆ స్టోన్ ఏదైతే ఇరుక్కుందో అది స్లిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్ఫా బ్లాకర్స్ అనేసి, టాంసిలోసిన్ అనేసి కొద్దిగా టాబ్లెట్ ఉంటుంది. So that is the medication which is used to
వైడన్ ద లూజన్ ద యురేటర్. సో అది లూజ్ అయ్యింది అంటే కొద్దిగా స్టోన్ స్లిప్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, అంతేగాని స్టోన్ కరిగిపోవడానికి అరిగిపోవడానికి అంటూ ఉన్నాం. స్టోన్స్ కొన్ని అసిడిక్ మీడియంలో ఫామ్ అవుతాయి, కొన్ని ఆల్కలైన్ మీడియంలో ఫామ్ అవుతాయి. అంటే యూరిన్ ని పిహెచ్ టెస్ట్ చేస్తారు, ద పిహెచ్ ఆఫ్ యూరిన్. సో ఏదైతే ఆల్కలైన్ దాంట్లో ఫామ్ అవుతుందో అవి ఇన్ఫెక్టివ్ స్టోన్స్ లాగా ఉంటాయి, స్ట్రూవైడ్ స్టోన్స్ అంటారు, ఇన్ఫెక్టివ్ స్టోన్స్. అప్పుడు ఆ యూరిన్ ని కొంచెం అసిడిక్ గా చేస్తే ఆ ఇన్ఫెక్టివ్ స్టోన్స్ తగ్గే ఛాన్సెస్ కొద్దిగా ఉంటాయి. అదే అసిడిక్ స్టోన్స్ లో ఫామ్ అయ్యేది యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యేది. సో యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం ఆ యూరిన్ ని ఆల్కలైనైజ్ చేస్తే ఆ యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ అనేవి కొద్దిగా తగ్గుతాయి. సో డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ స్టోన్ కొంచెం మేనేజ్మెంట్ అటు ఇటు మారుతూ ఉంటుంది. బట్ స్టోన్స్ ఒకవేళ పెద్దగా ఉండి అవి కిడ్నీని ట్రబుల్ చేస్తున్నాయి అంటే దో స్టోన్స్ నీడ్ టు కమ్ అవుట్. ఏం కావట్లేదు కదండి, నేను లోపలే ఉంచుకుంటాను పర్వాలేదు అని అంటే ఆఫ్టర్ అబౌట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు నో దట్ యువర్ కిడ్నీ ఇస్ స్పాయిల్డ్ కంప్లీట్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ స్టోన్ విచ్ వీ హావ్ ఇగ్నోర్డ్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్. సో అందుకని స్టోన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇగ్నోర్ చేయకుండా దానికి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేంజ్ చేసుకొని డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసేసి రెగ్యులర్గా ఫాలో అప్లో ఉంటే మంచిది. I'll be more than happy to take any more doubts. Facebook live chat lo meer edaina question raise chesinaru ante we'll get the questions and we'll answer all the questions for you. ప్రెగ్నెంట్ లేడీలో స్టోన్స్ గురించి అడుగుతున్నారండి. ఓకే, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో గర్భసంచి లోపల ఉన్న బిడ్డ వల్ల గర్భసంచి పెద్దగా అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ కాల్డ్ గ్రావిడ్ యూట్రస్. Now the gravid uterus presses on the compresses the both the kidney tubes. అంటే ఆ గర్భసంచి పెద్దగా అవ్వడం వల్ల ఆ కిడ్నీ నుంచి వచ్చే ట్యూబ్స్ ని ఒత్తుతుంది, నొక్కుతుంది, కంప్రెస్ చేస్తుంది. కంప్రెస్ చేసేసరికి ఆ యూరిన్ కొంచెం ఫ్రీగా ఫ్లో అవ్వదు. ఫ్రీగా ఫ్లో అవ్వకపోతే ఆ కిడ్నీలో వాపు కనపడుతుంది. నార్మల్గా ప్రెగ్నెన్సీలో మనము స్కాన్స్ చేయించుకుంటూ ఉంటాం. ఆ స్కాన్స్ లో కిడ్నీలో కూడా వాపు ఉంది, తల్లి కిడ్నీలో వాపు ఉంది అని వస్తుంది. తల్లి కిడ్నీలో వాపు ఉంది అన్నంత మాత్రాన అవి స్టోన్స్ వల్ల అని కాదు. ఇంకా నేను నార్మల్ గా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా స్కాన్ చేయగానే స్కాన్ లో కిడ్నీలో వాపు ఉంది అని తెలియగానే అందరూ అదే కిడ్నీలో వాపు ఉంది కదా రాళ్ళ వల్ల వాపు వచ్చింటారేమో అనుకుంటారు. నాట్ నెసెసరీ అని. అది గర్భసంచి పెద్దగా ఉండేసి ఆ కిడ్నీ పైప్స్ ని నొక్కుతూ ఉంటుంది, అందువల్ల ఆ కిడ్నీలో వాపు ఉంటుంది. కానీ గర్భసంచి అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా స్టోన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కాకముందు మనం రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు స్కాన్స్ చేయించుకోం కాబట్టి రాళ్ళు లోపల ఉన్నాయా లేవా అనేసి మనకు తెలియదు. ఫస్ట్ టైం మనకు ప్రెగ్నెన్సీలోనే స్కాన్ చేయించుకున్నప్పుడు అప్పుడు రాయి ఉంది అని బయటపడ్డారు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ఇప్పుడు సర్జరీ చేసినాము అని అంటే తల్లికి ఏమన్నా ప్రమాదమా లేకపోతే శిశువుకి ఏమన్నా ప్రమాదమా అన్న ఆలోచనలు ఉంటాయి. సో స్టోన్ సైజ్ ఏంటి, ఎక్కడ ఉంది, దానివల్ల కిడ్నీలో ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయా, దానివల్ల యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయా. ఎందుకంటే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. యూరిన్ లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి అని అంటే డెలివరీ తొందరగా అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. సో దట్ ఇస్ వై అప్పుడు ఆ ప్రెగ్నెన్సీలో స్టోన్స్ డిటెక్ట్ అయినాయి అని అంటే అప్పుడు యువర్ గైనకాలజిస్ట్, యువర్ ఆబ్స్టెట్రిషియన్ అండ్ యువర్ యూరాలజిస్ట్ విల్ టుగెదర్ take a decision whether those stones need to be treated, the temporary postpone cheyocha lekapothe stones tiyala. And different trimesters untayi, first trimester, second trimester, third trimester ante pregnancy starting lo unda, middle lo unda, ending lo unda anesi depending on those enni varala enni nelala pregnancy undi. So aa points anni consider cheskoni pregnancy lo stones ela tiyali anesi decide cheyochu. Pregnancy lo stones ఉన్నంత మాత్రాన భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. అది కూడా సేమ్ అండి, పొయ్యడము పుట్టడము అంటే ఏమి ఉండదు. యూరిన్ పోయే దారిలో నుంచే స్టోన్స్ తీసేయవచ్చు అటువంటి వాటి. డీజే స్టెంట్ అంటే ఏంటి అంటారు, స్టెంటింగ్ అంటారు. ఓకే, స్టెంట్ అంటే అందరూ హార్ట్ లో స్టెంట్స్ అని వింటారు, కార్డియాక్ గుండెలో స్టెంట్ వేసినారు. అది ఎందుకు వేస్తారంటే నార్మల్గా ఏదైనా బ్లాక్ ఉంది అని అంటే ఆ బ్లాక్ ని ఓపెన్ చేయడానికి స్టెంట్ వేస్తారు. స్టెంట్ అంటే ఒక హాలో ట్యూబ్ అండి, ఒక హాలో ట్యూబ్, దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి వేసేస్తారు. సో దాంట్లో నుంచి రక్తము ఫ్రీగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అది కార్డియాక్. కిడ్నీలో స్టెంట్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా కిడ్నీ
బ్లాక్ అయ్యింది, స్టోన్ వల్ల ఏదైనా బ్లాక్ అయ్యింది. యూరిన్ అంటే మురికి, ఆ మురికిని మనము బయట పారేస్తూ ఉంటారు. ఆ మురికిని మనం బయట పారేయకుండా స్టోన్ వల్ల ఆ మురికిని లోపల ఉంచుకొని ఆ కిడ్నీలో వాపు పెరుగుతుంది. ఆ కిడ్నీలో వాపు పెరిగినప్పుడు ఆ యూరిన్ మురికి నిదానంగా పస్ లాగా తయారవుతుంది, చీము. ఆ చీము లాగా తయారైనప్పుడు ఆ కిడ్నీలో నుంచి ఆ చీము మొత్తం బాడీలో స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలా స్ప్రెడ్ అయితే సెప్సిస్ అయిపోతుంది, సెప్టిక్ అయిపోయి పేషెంట్ చాలా సిక్ అవుతారు. సో అప్పుడు అంత సిక్నెస్ లో ఉన్నప్పుడు మనము స్టోన్ కోసం పోవడం కన్నా లోపలికి వెళ్ళి చీము అదంతా ఇన్ఫెక్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఓన్లీ ఒక స్టెంట్ వేస్తామండి. స్టెంట్ అంటే ఒక చిన్న ట్యూబ్, సన్న ట్యూబ్ దట్ కనెక్ట్ ద కిడ్నీ ఫ్రమ్ ద బ్లాడర్, కిడ్నీ టు ద బ్లాడర్ త్రూ ద యూరేటర్. అంటే కిడ్నీ నుంచి బ్లాడర్ కి మధ్యలో ఒక చిన్న ట్యూబ్ లాగా వేసేస్తాం. సో కిడ్నీలో ఉన్న మురికి, యూరిన్, ఆ స్వెల్లింగ్, ఆ వాపు, ఆ బ్లాక్ అంతా ఆ స్టెంట్ ద్వారా తగ్గిపోతుంది. ఆ మురికి యూరిన్ అంతా కిందికి పాస్ అయిపోతుంది స్టెంట్ ద్వారా. యూరినరీ బ్లాడర్ లో వచ్చేసి మనం యూరిన్ పాస్ చేసేస్తా ఉంటాం. సో ఆల్ ద ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ యూరిన్, everything will settle down, and later in the second sitting we can go and take care of the stone. Not only for that, ఒకవేళ మనం స్టోన్ తీయడానికి ఆపరేషన్ కోసం పోయినా కూడా ఆ స్టోన్ వల్ల ఆ కిడ్నీ పైప్ లో కొద్దిగా వాపు, ఇన్ఫెక్షన్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఆ ఇన్ఫెక్షన్, అది వాపు తగ్గడానికి కూడా మనం స్టెంట్స్ వేస్తాం. స్టెంట్స్ అంటే అది టెంపరీ అండి, ఇట్స్ నాట్ అ పర్మనెంట్ స్టెంట్. అవసరాన్ని బట్టి 2 వారాలకు తీయాలా, 10 రోజులకు తీయాలా, లేకపోతే 2-3 నెలలకు తీయాలా అని డిసైడ్ చేసుకుంటారు. అండ్ ఇట్స్ టెంపరీ థింగ్. స్టెంట్ రిమూవల్ కూడా పెద్ద విషయం కాదు, ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్ 15-20 మినిట్స్ జాబ్ వస్తారు. ఏదైనా యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చేసి యూరిన్ పోయే దాని నుంచి ఒక చిన్న పైప్ వేసేసి అండ్ లోపల నుంచి ఆ స్టెంట్ ని తీసుకొని బయటకు వచ్చేస్తాం. సో కిడ్నీ స్టెంట్స్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్. దట్ ఈస్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ. కిడ్నీని కాపాడుకోవడానికే మనము కిడ్నీ స్టెంట్స్ వాడతాము. అండ్ ఇట్స్ నాట్ అ పర్మనెంట్ స్టెంట్, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీయించేసుకోవచ్చు. కిడ్నీ స్టోన్స్ కి ఫాలో అప్ ఎట్లా అని అడుగుతుంది. ఫాలో అప్ అంటే ఓకే, స్టోన్ సర్జరీ చేస్తాము. స్టోన్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత రెగ్యులర్ చెకప్ ఎప్పుడు రావాలి అనేసి. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న స్టోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 2 మిల్లీమీటర్స్ 3 మిల్లీమీటర్స్ స్టోన్స్ కిడ్నీలో ఉన్నాయి, మనం రెగ్యులర్ గా హైడ్రేట్ చేసుకుంటూ సంవత్సరానికి ఒకసారి మనం ఫాలో చేసుకుని ఆ 2 మిల్లీమీటర్ స్టోన్ పడిపోయినాయా లేదా అది కిడ్నీలోనే ఉండి పెరుగుతుందా అనేసి చెక్ చేసుకోవడానికి ఇయర్లీ వన్స్ అవసరం పడుతుంది. అదే మనం సర్జరీ చేసుకొని స్టోన్స్ అన్ని తీసేసి, అంటే ఆల్రెడీ స్టోన్ ఫార్మర్ స్టోన్ కి మనం సర్జరీ చేయించుకున్నాము అంటే ఫస్ట్ ఒక 3 to 6 months కి ఒకసారి చెకప్ కోసం వచ్చేసి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా అవుతా, లేకపోతే రికరెంట్ స్టోన్స్ ఏమైనా ఫామ్ అవుతున్నాయా, తొందరలో ఫామ్ అవుతాయా అనేసి చెకప్ చేసుకుంటా ఉంటాయి బెస్ట్. బట్ యాన్యువల్లీ సంవత్సరానికి ఒకసారి అయితే ఒక స్కాన్ చేయించుకొని, ఒక యూరిన్ టెస్ట్ చేయించుకొని రాళ్ళు ఉన్నాయా, పెద్దగా ఉన్నాయా, చిన్నగా ఉన్నాయా అని డిసైడ్ చేసుకుంటే బెటర్. సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒక స్కాన్, అంటే ప్రతి ఒక్కసారి సిటీ స్కాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సిటీ స్కాన్ అంటే కొద్దిగా కాస్ట్లీ ఉంటుంది, రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. సో ప్రతి ఒక్కసారి సిటీ స్కాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో అల్ట్రాసౌండ్ చేసుకొని, అల్ట్రాసౌండ్ ఒక యూరిన్ టెస్ట్ చేసుకొని దాంట్లో ఏమైనా మనకు డౌట్ ఎక్కువగా ఉంది, అదే ఇందులో స్టోన్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకుంటే అప్పుడు కావాలంటే సిటీ స్కాన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇయర్లీ వన్స్ అన్ అల్ట్రాసౌండ్ అండ్ కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ షుడ్ కంప్లీట్ ద ఫాలో అప్ ఫర్ స్టోన్ ఫార్మర్స్. ట్రీట్మెంట్ డిలే చేస్తే ఏమైతుంది అని అంటే, ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ డిలే చేయకూడదండి. అంటే ఇప్పుడు స్టోన్స్ వచ్చినాయి అని అంటే ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు గో ఇస్ యూరాలజిస్ట్. యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసేయండి, ఆ స్టోన్ సైజ్ గురించి, ఆ స్టోన్ పొజిషన్ గురించి, దాని గురించి మొత్తం డిస్కషన్ చేసుకొని, ఐ మీన్ అనవసరం చిన్న చిన్న స్టోన్స్ ఉన్నాయి అవసరం లేదు అంటే జస్ట్ బి ఆన్ ఫాలో అప్. అసలు డిలే ఏంటి, అక్కడ సర్జరీ అవసరమే లేదు. కానీ ఏదన్నా ఇప్పుడు కిడ్నీలో స్టోన్ ఉండి కిడ్నీ బ్లాక్ అవుతుంది అని అంటే ఇంకా దాన్ని డిలే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న చిన్న స్టోన్స్ ఎస్ మేబీ ఒకవేళ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, మీకేం కష్టం లేదు, నొప్పి లేదు, సిమ్టమ్స్ లేదు, ఫీవర్ లేదు, రిపోర్ట్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, కానీ ఒక చిన్న స్టోన్ ఎక్కడో ఒక పైప్ లో స్ట్రక్ అయ్యింది, ఎస్ ఆల్ఫా బ్లాకెస్ అని నాకు చెప్పుకున్నాం కదండి, ఏదైనా టాబ్లెట్స్ ఇస్తే పైప్ ఏమైనా లూజ్ అయితే స్లిప్ అయిపోతుందేమో అనేసి. కానీ అది కూడా మీకు టాబ్లెట్స్ వల్ల నొప్పి ఉండదు కాబట్టి మీరు పడిపోయిందేమో అనేసి ఇంట్లో కూర్చొని ఉంటే ఆ స్టోన్ నిదానంగా కిడ్నీని డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ టు బి ఆన్ ఫాలో 3 days తర్వాత చెకప్కి రావడము, 5 days తర్వాత చెకప్ వచ్చేసి ఆ స్టోన్ పడిపోయిందా లేదా అని చూసి, సో దెన్ యూ టేక్ అ కాల్ వెదర్ ఆ స్టోన్ పడలేదు, మీకు నొప్పి ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువైతా ఉంది, కిడ్నీలో వాపు ఎక్కువైతా ఉంది అంటే దెన్ యూ కెన్ గో హెడ్ ఫర్ ద సర్జరీ.
సో ద బెస్ట్ జడ్జ్ విల్ బి యూరాలజిస్ట్. డిలే చేయడము అంటే కొన్నిసార్లు అవసరమే ఉండదు సర్జరీకి, కొన్నిసార్లు ఎస్ వీ కెన్ టేక్ కాల్, సరే 3 days తర్వాత చేయించుకుంటాం, 5 days తర్వాత చేయించుకుంటాం, స్టోర్ పడిపోతుందేమో అని వెయిట్ చేస్తాం. బట్ దట్ హ్యాస్ టు బి agreed by the urologist. If there are any more doubts regarding stones, regarding stone surgeries, medications, tablets, diets, whatever, so we'll be happy to deal with it. Summers వస్తున్నాయండి. It's going to be really hot this summer. You need to drink lots of water. Make sure you carry your. There's no excuse for not drinking water. There is no excuse at all. పనిలో ఉన్నాము, బయటికి వెళ్ళినాము, నీళ్లు లేవు, ఆఫీస్లో కూర్చొని ఉన్నాము, మర్చిపోయినాము. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్స్క్యూజెస్. సో యూ హ్యావ్ టు బీ ష్యూర్ దట్ యూ డ్రింక్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఈ మధ్య నీళ్ళ గురించి కాన్ఫరెన్సెస్ నడుస్తున్నాయి. నీళ్ళ గురించి, నీళ్ళ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్ యువర్ హెల్త్. సో వాటర్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు ఇన్ అవర్ లైఫ్. సో అట్లీస్ట్ 3 to 4 liters ఆఫ్ వాటర్. తెలియకుండా మనకు చెమటలు పట్టకుండా మన బాడీలో నుంచి వాటర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. యూ డీహైడ్రేట్ యువర్ సెల్ఫ్. అది సడన్ గా ఇంకా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయేంత వరకు వస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు డ్రింక్ లాట్స్ ఆఫ్ వాటర్, 3 to 4 liters ఆఫ్ వాటర్ పర్ డే, సో దట్ you hydrate yourself well. It's not just for the kidneys, it's for your entire body. You need water. So keep drinking lots of water and you'll stay good. We have a full-fledged urology team at Kim's Hospital, Kondapur. Urology, andrology, and kidney transplant also. Kidney transplant. So we have a good department of urology here. So anything related to urology, we are more than willing to help you. Treatment ane kaadu, meeku emi doubts unna kuda you just raise some questions on the Kim's website or Kim's FB page, and we'll get back to you with our with answers. So what do urologists do? Urologists normal ga em chestaru ante, stones is one main thing. సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ స్టోన్సే కాకుండా యూరినరీ ఇష్యూస్, యూరిన్ లో ఏమన్నా మంటగా ఉంది, యూరిన్ మళ్ళీ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, రాత్రులు కొన్నిసార్లు 3-4 సార్లు రాత్రులు లేయాల్సి వస్తుంది. అర్జెన్సీ అంటే ఇప్పుడు మనం యూరిన్ కంట్రోల్ చేసుకోలేకుండా పోతున్నాం. ఇప్పుడు మీటింగ్ లో ఉన్నాం, సడన్ గా యూరిన్ వస్తే వి కాంట్ కంట్రోల్, యూ హావ్ టు రష్ టు ద వాష్రూమ్, దట్స్ కాల్డ్ అర్జెన్సీ. లేకపోతే ఫ్రీక్వెన్సీ, డే టైంలో కూడా యూరిన్ మళ్ళీ ఎవ్రీ 1 hour ఒకసారి పోవాలా, 2 hours ఒకసారి పోవాలా, కంట్రోల్ లేకుండా ఉంటుంది. So these are all the urinary symptoms which will have some cause or other. It just can't be parvalede urine problem kada repo illa tayarayipotadi. There has to be a cause. Urine infection lekapothe stones lekapothe kidney lo edana issues unnaya. So these are the urinary symptoms which we deal with. Appudu urine flow sarigga radu. Normal ga manam poyinamu ante urine flow baga vachesi you have to empty your bladder nicely. So ఇప్పుడు యూరిన్ కోసం వెళ్ళి మనం ముక్కుతా ఉంటాం, you sort of apply pressure, you strain to void and you don't have a good stream. It falls near your feet, in between your feet. ధారాలంగా రాదు, ధార సరిగ్గా ఉండదు, కాళ్ళ దగ్గరనే పడతా ఉంది. So these are all the problems which will destroy your kidneys at a later stage. So అది బ్లాడర్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమా లేకపోతే యూరిన్ ప్యాసేజ్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమా? So we need to deal with all those things. So if you have any urinary issues, just get to us. Elderly people, anybody more than 55-60 years of age, prostate అనేసి ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది, prostate. సో prostate gland ఇప్పుడు పెద్దవారు అలవాటు అయిపోతారు, సరేలే వయసు వచ్చేసింది కదా ఇది నార్మల్ ఏమో అనుకుంటారు. రాత్రి 3-4 సార్లు లేయడం నార్మల్ అనుకుంటారు వాళ్ళు. యూరిన్ ఫ్లో సరిగ్గా రాకపోవడం నార్మల్ అనుకుంటారు. సో their quality of life gets affected so badly. They don't have sleep in the night. Next day, the entire day they are dull. They will not be able to freely move around. Buttonlo urine leak అయిపోతా ఉంటుంది. So this is all because of elderly men. Elderly men will have all these issues. This is because of the prostate gland. ఆ prostate gland పెరగడం వల్ల కానీ లేకపోతే యూరినరీ ప్యాసేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల కానీ రాత్రులు ఎక్కువ సార్లు లేయడం, బట్టల్లో యూరిన్ తట్టుకోవడం. సో పెద్దవారికి they won't be aware of these things. అవేర్నెస్ కోసము వారితో మాట్లాడుతూ ఉండాలి. యూరిన్ లో ప్రాబ్లం ఉందా, ఇటువంటి ఇష్యూస్ వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు, అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సఫర్
because of your urinary issues. There is a solution. Ladies, women, వాళ్ళు నార్మల్గా చెప్పుకోలేదు. ఇప్పుడు విమెన్లో తుమ్మినా దగ్గినా ఆడవాళ్ళు కొద్దిగా యూరిన్ లీక్ అవుతా ఉంటుంది. అది వాళ్ళు చెప్పుకోలేక మొహమాటంతో అలానే అలానే ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇష్యూస్ విచ్ కెన్ బి డెల్ట్ విత్ యూరాలజిస్ట్. సో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అని అంటే ప్లీజ్ గెట్ టు us and we will take care of things. యూరిన్ లో రక్తం రావడం నార్మల్ కాదు. ఒకసారి వచ్చింది కదా, రెండేసార్లు వచ్చింది కదా. క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి. యూరినరీ ట్రాక్ట్ క్యాన్సర్ అంటే కిడ్నీ క్యాన్సర్ కానీ, ఆ కిడ్నీ నుంచి వచ్చే ట్యూబ్ లో క్యాన్సర్ కానీ, బ్లాడర్ క్యాన్సర్ కానీ, ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కానీ. సో దీస్ ఆర్ ద క్యాన్సర్స్ which are dealt by urologists. And if there's anything which we can do for you, we'll be more than happy. We are freely available online. My numbers would have online. So if you need something, just get back to us and then we'll help you. Stones గురించి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఐ మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు క్లియర్. Right. Thank you so much. If there's anything else which we can do, please get to us and we'll help you out. Thank you.